So, this is the second introductory talk on the Brahma Viharas, or the Four Immeasurables. História aos Brahma Viharas, ou os quatro imensuráveis. And last week I introduced the topic of insight and its emotional equivalence in the Brahma Viharas. I talked about experiencing insight as an opening of the heart. Na semana passada, eu iniciei o tópico de insight e o seu equivalente emocional nos Brahma Viharas. I went on to Eu propose falei seeing... sobre sentir a experiência do insight I went como uma on... abertura do coração. No, that's okay. I'm having connection problems. I'm sorry. Okay. I went on to propose seeing gratitude as a foundation of the practice of the Brahma Viharas. Eu também propus que vejamos a gratidão como a base da prática dos Brahma Viharas. And I suggested that you might try during the week to notice any instances of experience of kindness, compassion, sympathetic joy and equanimity, and maybe to keep a record of them in a gratitude journal. E eu sugeri que vocês tentassem, durante a semana, notar qualquer instância ou experiência de generosidade, compaixão, alegria empática e equanimidade. E talvez manter um registro dessas instâncias num diário da gratidão. The reason I am encouraging you to try and note experiences of the four Brahma Viharas or immeasurables in everyday life is so that you begin to get a distinct feel for them. You don't have to think analytically. You begin to know them instinctively. A razão pela qual eu estou encorajando vocês a tentar notar as experiências dos quatro imensuráveis na vida cotidiana é para que vocês comecem a distingui-los. Vocês não têm que pensar analiticamente. Vocês vão conhecê-los instintivamente. And this feeling for them helps to consider the relationship between them. I'll translate. E esse conhecimento delas nos ajuda a considerar a relação entre elas. So metta or kindness is the basis for the practice of karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and upekkha, equanimity. Então, metta, ou generosidade amorosa, é a base para a prática de karuna, ou compaixão, de mudita, ou alegria empática, e upekkha, ou equanimidade. So when kindness meets suffering, it becomes karuna or compassion, a wish to relieve the other person from their suffering. Quando a generosidade amorosa encontra o sofrimento, ela se transforma em karuna, ou compaixão, um desejo de aliviar outra pessoa de seu sofrimento. So I'm going to quote a person called Bhikkhu Analio during this talk. Eu vou falar sobre uma pessoa chamada Bhikkhu Analio durante essa palestra. Analio is a Theravadin monk, but he has good connections with Triratna. O Analio é um monge Theravada, mas ele tem boas conexões com a Triratna.
And Triratna has published many of his books. E a Triratna publicou muitos dos seus livros. Yeah, he's a good friend to Triratna. Ele é um bom amigo da Triratna. So Analayo tells us that sometimes in the Buddhist scriptures, the image that is used for compassion is a tree. Então, o Análio nos diz que, às vezes, nas escrituras budistas, a imagem utilizada para compaixão é uma árvore. Then in relation to the tree of compassion, metta is the water that nourishes the root of this tree. Então, em relação a essa árvore da compaixão, metta é a água que nutre a raiz dessa árvore. And when kindness meets people or beings enjoying life, it becomes mudita, or sympathetic joy, a delight in others' well-being. Quando essa generosidade encontra pessoas ou seres curtindo a vida, ela se transforma em mudita, ou alegria empática, que é um deleite no bem-estar do outro. Another translation of mudita is appreciative joy, finding joy in the happiness and success of others. Outra tradução para mudita é alegria apreciativa, que é encontrar alegria na alegria ou sucesso dos outros. And upekkha, or equanimity, combines all three qualities of kindness, compassion, and sympathetic joy in an attitude that is also infused with insight into the nature of existence. E o pekka, ou equanimidade, combina as três qualidades da generosidade, compaixão e alegria empática, em uma atitude que também é embebida com um insight sobre a natureza da existência. It's important to stress that equanimity is not a condition of indifference. É importante enfatizar que equanimidade não é uma condição de indiferença. Analayo describes it as a mental equipoise that rounds off a systematic opening of the heart which has been brought about through cultivation of the other three Brahma Viharas. O Análio descreve equanimidade como um equilíbrio mental que completa um abrir do coração sistemático que veio a existir através do cultivo dos outros três Brahma Viharas. I'll say more about the insight component of equanimity later in this talk. Eu vou falar mais sobre o componente insight da equanimidade mais tarde nessa palestra. But first I want to return to the development of a feeling for the different qualities of kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Mas primeiro, eu gostaria de retornar ao desenvolvimento da percepção, da distinção das três qualidades da generosidade: compaixão, alegria empática e equanimidade. Analayo suggests the use of a simile based on the sun to help this process of developing a feel for the distinct quality of each Brahma Vihara.
O Análio sugere o uso de uma símile baseada no Sol para nos ajudar nesse processo de distinguir as qualidades distintas de cada Brahma Vihara. So this simile may or may not work for you. Whether it works for you or not, I still think it's worth exploring for the light it throws on each of the Brahma Viharas. Essa símile pode ou pode não funcionar para você. Funcionando ou não, eu acho importante explorá-la pelos esclarecimentos que ela nos oferece em cada um dos Brahma Viharas. So Análio stresses that the simile is based on imagining that one is living in a place that has a cool climate, where sunshine is experienced as something pleasant and agreeable rather than as something oppressive. O Análio enfatiza que a símile é imaginada para pessoas que vivem em climas mais frios ou temperados, onde a luz do sol é encarada como algo gostoso e agradável e não como algo opressor. So where I live, in Estonia, in Northern Europe, definitely meets these requirements. Perhaps in Brazil, with its very different climate, you will have to use your imagination more than I do. O lugar onde eu moro, na Estônia, no norte da Europa, certamente é um desses lugares. Talvez no Brasil, que tem um clima muito diferente, vocês terão que usar suas imaginações mais do que eu. So metta is like the sun at midday in a cloudless sky, illuminating everything equally and providing warmth in all directions. Nessa símile, meta seria como o sol de meio-dia em um céu sem nuvens, iluminando tudo igualmente e distribuindo calor em todas as direções. The sun shines on all without making any distinctions. O sol brilha em tudo e todos sem fazer distinções. The sun keeps shining whether its warmth is reciprocated or not. Its rays shine on all without distinction. O sol continua a brilhar independentemente da reciprocidade. Seus raios brilham em todos, sem distinção. And similarly, metta shines on all without distinction, and whether its warmth is reciprocated or not. De forma similar, metta brilha em todos, sem distinção, independentemente de seu calor ser reciprocado. So compassion is like the sun just before sunset. A compaixão, por sua vez, seria o sol logo antes do pôr do sol. Darkness is getting close, yet the sun keeps shining, coloring the sky at sunset. A escuridão está chegando perto, mas o sol continua brilhando, colorindo o céu no pôr do sol. Similarly, when being face to face with suffering and affliction, the mental attitude of compassion shines undeterred by all the darkness found in the world. De forma similar, quando estamos cara a cara com o sofrimento e a aflição, a atitude mental de compaixão brilha, sem ser detida por toda a escuridão que encontramos no mundo. Continuing with the sun imagery,
sympathetic or appreciative joy would be comparable to sunrise in the early morning. Continuando com essa imagem do sol, a alegria empática ou alegria apreciativa seria comparável ao nascer do sol, cedo de manhã. The birds are singing, the air is fresh, and the surroundings are illuminated by the rising sun and appear as if pervaded by joyful delight. Os pássaros cantam, o ar é fresco e os arredores estão iluminados por um sol que vai se elevando e que parece estar permeado por um prazer alegre. Perhaps at times the rays of the sun break through a slight mist to touch a dewdrop on a flower or tree and break into many colors. Talvez, às vezes, os raios de sol rompam uma leve névoa para tocar uma gota de orvalho em uma flor ou uma árvore e se divida em muitas cores. In the same way, the joy of others can become the source of many joyful rejoicings within oneself. Da mesma forma, a alegria de outros pode se tornar a fonte de muitos regozijos alegres dentro de nós. So the fourth of the Brahma Viharas, equanimity, is then like the full moon on a cloudless night. Quarto Brahma Vihara, equanimidade, seria então como a lua cheia em uma noite sem nuvens. Just as the sun and moon are both up in the vast sky, in the same way, the four Brahma Viharas share with each other the boundless nature of a mind that has become vast or immeasurable like the sky. Assim como ambos o Sol e a Lua são encontrados no céu vasto, da mesma forma, os Brahma Viharas dividem entre si a natureza sem limites de uma mente que se tornou vasta ou imensurável como o céu. The moon is not itself a source of sunlight, unlike the sun. A Lua, diferentemente do Sol, não é a sua própria fonte de luz. The moon does reflect the light of the sun, just as equanimity reflects within itself the positive emotions of kindness, compassion, and sympathetic joy. A Lua reflete a luz do Sol, assim como a equanimidade reflete em si as emoções positivas da generosidade, da compaixão e da alegria empática. For me, there's something about a full moon that is cooling and calm. Para mim, há algo sobre a lua cheia que esfria e acalma. So during the next week, it might be worth exploring your response to Analio's suggested simile or images, maybe even coming up with your own images. Na próxima semana, pode ser uma boa ideia explorar a sua resposta a essa símile proposta por Análio e talvez até inventar imagens que funcionem para você. So now let's turn to Vipassana
or insight and the four Brahma Viharas. Então agora vamos falar sobre Vipassana, ou insight, e os quatro Brahma Viharas. Vipassana or insight refers to any practice which leads to clearer, direct, experiential awareness and knowledge of the way things really are. Vipassana, ou insight, se refere a qualquer prática que leve a uma consciência experiencial mais clara e direta, e a um conhecimento do jeito que as coisas realmente são. Often Vipassana is used to refer to one particular form of meditation practice made popular on Goenka Vipassana retreats. But in the wider Buddhist tradition, Vipassana is used to refer to any practice that leads to insight. Frequentemente, o termo Vipassana é usado em referência a um tipo específico de meditação, que se tornou popular nos retiros de Goenka. Mas na tradição ampla do budismo, o termo Vipassana é utilizado para falar sobre qualquer prática que leve a um insight. We can cultivate Vipassana or insight by bringing our steady, full awareness to any aspect of the way things really are. Nós podemos cultivar Vipassana ou insight trazendo nossa consciência inteira, estável, para qualquer aspecto das coisas como elas realmente são. So, for example, we can arouse insight by reflecting on the Four Noble Truths of suffering, the cause of suffering, the release from suffering, and the path to the release of suffering. Então, por exemplo, nós podemos incitar o insight refletindo sobre as quatro verdades nobres do sofrimento, a causa do sofrimento, a libertação do sofrimento e o caminho para a libertação do sofrimento. So last week in the first talk, I spoke about insight through reflecting on or dwelling in the signless, the wishless, and emptiness. These reflections are referred to as the three gateways of liberation. Na semana passada, eu falei sobre insight através da reflexão sobre ou a contemplação da falta de rótulos, a falta de desejos e a vacuidade. Essas reflexões são chamadas de os três portais para a libertação. Through our spiritual path, we are hoping to see how things really are, to loosen our grasping, to loosen our clinging and attachment to self or others or possessions, and to gain a sense of liberation, of openness and freedom. Através da nossa vida espiritual, esperamos ver como as coisas realmente são. Esperamos afrouxar nossa avidez, nosso apego e a nossa ligação com o nosso ego, outras pessoas e posses, e ganhar um senso de liberação, abertura e liberdade. So it is very important to be aware of the insight element or potential in all the practices we do. Então, é muito importante estar consciente do elemento inicial em todas as práticas que fazemos. So in some practices, the insight element is explicit
in others it is implicit. Em algumas práticas, o elemento insight é explícito e em outras é implícito. So regarding the Brahma Viharas, we could say that in the first three, kindness, compassion and sympathetic joy, the insight element is more implicit, and in the fourth, equanimity, it is more explicit. Em relação aos Brahma Viharas, podemos dizer que nos três primeiros, generosidade, compaixão e alegria empática, o elemento insight é mais implícito, enquanto no quarto, equanimidade, ele é mais explícito. So how is the insight element implicit in metta, karuna and mudita? Como o elemento insight é implícito. Como o implícito em metta, karuna e mudita. So all three of these Brahma Viharas involve going beyond our tendency to see ourselves as the center of the universe. Esses três Brahma Viharas envolvem superar a nossa tendência de nos vermos como centro do universo. We work to see that I myself am no more or less worthy of metta, karuna or mudita than any others. And in this way, we tend to reduce our sense of self-importance. Nós trabalhamos para ver que nós não somos mais nem menos merecedores de metta, karuna e mudita do que qualquer outro ser. E dessa forma, tendemos a reduzir nosso senso de autoimportância. But at the same time, because we have no less metta or karuna or mudita for ourselves than for others, we do not fall into the extreme of ignoring ourselves. Mas, ao mesmo tempo, porque nós não temos menos metta ou karuna ou mudita por nós do que por outros, nós não caímos na armadilha extrema de ignorar a nós mesmos. Insight is also implicit in what we're doing in the meditation practices associated with the Brahma Viharas when we cultivate metta or karuna or mudita for a friend, for a neutral person, and for a difficult person. Insight também é implícito no que estamos fazendo durante as práticas associadas com os Brahma Viharas, quando cultivamos metta ou karuna ou mudita por um amigo, uma pessoa neutra ou uma pessoa difícil. For example, with metta, we are beginning to move beyond simply craving or grasping what gives us pleasure, friends, to move beyond being indifferent to or ignoring what doesn't give us either pleasure or pain, the neutral person. And we're trying to move beyond aversion towards what gives us pain. That's enemies or the difficult person. Por exemplo, com metta, nós começamos a superar o desejo e a avidez pelo que nos dá prazer, amigos, para passarmos a não ser indiferentes ou ignorar o que nos dá prazer ou aversão, pessoas neutras, e depois passamos a superar a aversão àquilo que nos causa dor, inimigos ou pessoas difíceis. In these stages,
we're learning to let go of these ego reactions of craving, indifference, aversion, in order to see the person just as they are, independent of our projecting friend, neutral person, or difficult person onto them. Nesses estágios, nós aprendemos a nos desvencilhar das nossas reações egotistas de avidez, indiferença e aversão, para que possamos ver a pessoa como ela é, independente das nossas projeções de amigo, pessoa neutra ou inimigo. But what of the insight element in upekkha or equanimity? How is insight or vipassana explicit in upekkha? Mas e o elemento insight no upekkha ou equanimidade? Como insight ou vipassana são explícitos em upekkha? So upekkha is characterized by both profound emotional positivity and a calm non-reactivity. Então, upekkha é caracterizada por uma profunda positividade emocional e uma calma falta de reatividade. The positivity comes from the fact that metta, karuna, and mudita are all equally contained within upekkha. A posição e mudita são todas igualmente contidas em upekkha. The calm non-reactivity comes from seeing that the pleasure or the pain that we are aware of in ourselves and others is not the whole picture. A falta de reatividade calma vem de realizar que prazer e a dor de que somos conscientes em nós mesmos e em outros não é o panorama todo. What we begin to see is that any particular pain or pleasure arises in dependence upon conditions, and like all things, arises and passes away in dependence on conditions. O que começamos a ver é que qualquer dor e qualquer prazer surge em dependência de condições e que, como todas as coisas, surge e deixa de existir em dependência de condições. So we are combining the attitudes of kindness, compassion, and sympathetic joy with an understanding of the Buddha's teaching of conditionality or praticca samuppada. Então, nós estamos combinando as atitudes de generosidade, compaixão e alegria empática com uma visão de mundo informada pelo senso de vacuidade, falta de rótulos e falta de desejos. Or we can express this explicit insight element by reference to the insight elements highlighted last week with the quote from the inquiry of Ugra. Eu não ouvi. I didn't hear. Could you repeat that, Vaddhaka? Okay. Or we can express this explicit insight element by reference to the insight elements highlighted last week with the quote from the inquiry of Ugra. Nós podemos explorar esse elemento de insight também com uma referência à Inquisição de Ugra, que exploramos na semana passada.
So we are combining the attitudes of kindness, compassion, and sympathetic joy with a view of the world informed by a sense of emptiness, the signless, and the wishless. Vamos combinar as atitudes de generosidade, compaixão e alegria empática com uma visão de mundo informada por um senso de vacuidade, falta de rótulos e falta de desejos. And if we can really connect with this view, we can reduce our reactivity and develop a degree of what we might call positive detachment. Se pudermos realmente nos conectar com essa visão, podemos reduzir a nossa reatividade e desenvolver um grau de desprendimento positivo. So it sounds paradoxical, doesn't it? Positive detachment. Soa como um paradoxo, não soa desprendimento positivo? So by positive detachment, I mean, first of all, an emotional engagement that is totally positive. It is the opposite of emotional non-involvement or alienation. Por desprendimento positivo, eu quero dizer um engajamento emocional que é totalmente positivo. É o oposto de alienação ou não envolvimento emocional. What we are detached from is our reactions of craving, aversion, and indifference. Reactions which get in the way of our full positive emotional engagement with other people. O que nós estamos nos desprendendo é das nossas reações de avidez, aversão e indiferença, reações que se colocam no caminho do nosso engajamento inteiro e positivo com outras pessoas. So to finish this talk, I'm going to quote Sangharakshita on the relationship between insight and everyday life. Para finalizar essa palestra, eu vou citar o Sangharakshita e uma citação dele sobre a relação entre insight e a vida cotidiana. I like this quote because it brings the notions of emptiness or egolessness down to a practical level that is much easier to relate to and to understand. Eu gosto dessa citação porque ela traz as noções de vacuidade e a inexistência do ego para um nível prático, muito mais fácil de se identificar e entender. So here's the quote. A common E misapprehension. aqui está a citação. A common misapprehension is to think of insight and egolessness in abstract, even metaphysical terms, rather than as comprising concretely lived attitudes and behavior. Um equívoco comum é pensar sobre insight e a existência do ego, a inexistência do ego, em termos abstratos, até metafísicos, ao invés de pensar neles como composta por comportamentos e atitudes de vivências concretas. But realizing the truth of egolessness simply means being truly and deeply unselfish.
Mas realizar a verdade sobre a não existência do ego significa simplesmente ser verdadeiramente e profundamente altruísta. To contemplate the principle of egolessness as some special principle that is somehow separate from our actual behavior will leave it as far away as ever. Contemplar o princípio da inexistência do ego como algum tipo de princípio especial, separado do nosso comportamento, vai deixá-lo tão incompreensível quanto antes. If ever we find it difficult to realize the ultimate emptiness of the self, the solution is to try to be a little less selfish. Se acharmos difícil realizar a derradeira vaziez do ego, a solução é tentarmos ser um pouco menos egoístas. I love that quote by Sangharakshita. If we find it difficult to realize the ultimate emptiness of the self, the solution is to try to be a little less selfish. Eu amo essa citação do Sangharakshita. Se acharmos difícil realizar a derradeira vaziez do ego, a solução é tentarmos ser um pouco menos egoístas. Yeah. It's simple, isn't it? All we have to do is to be less selfish. É simples, não é? Tudo que temos que tentar fazer é ser um pouco menos egoístas. So thank you, Anna, for the translation. I think that finishes the talk for today, but I'm happy for any questions or discussion. Isso encerra a palestra de hoje, mas estou feliz de responder a qualquer pergunta. So Marcus has got his hand up already. Bom dia, Vaddhaka, Ossada, Majupriya, todos, colegas. Eu tenho uma consideração e uma pergunta. A consideração, naquela metáfora do sol e da lua cheia, é também entendermos que temos noites também sem lua, quer dizer, temos também a completa escuridão e o sofrimento. Essa é a consideração. E a pergunta é que o desprendimento positivo, que eu considerei uma coisa absolutamente fundamental na palestra de hoje, a pergunta é exatamente o que é mental e o que é uma atitude emocional. Quer dizer, como separar na nossa prática sabe, essa coisa de mental, do que é pensamento mental e o que deve ser cada vez mais uma atitude, um comportamento emocional. So he has one comment and one question. And the comment is about the simile. He mentions that we also have moonless nights where it's totally dark. Mm. And then he's got a question, and his question is about the positive detachment, which he considered very important in today's talk. And he wants to know what is a mental attitude and what is an emotional attitude. So how can he separate in his practice what is a thought and what should be every time more an emotional behavior?
Wow. Okay. So what do I mean when I talk about mental? I mean more intellectual thinking. That's the first point. Yeah. Ele diz, ele diz que quando ele fala sobre mental, ele está falando mais sobre um pensamento intelectual. So, in relation to the talk I've just given, mental or intellectual thinking would be related, say, to an understanding of the Buddha's teaching of conditionality. Então, em relação à palestra que ele já deu, ele estaria falando sobre o conhecimento intelectual seria realmente entender o ensinamento do Buda. Yeah. But that mental or intellectual understanding must be connected to or reflected in how we actually behave, what our emotional attitudes are. Mas esse conhecimento intelectual, ele tem que ser combinado ao nosso comportamento, a como nós realmente somos. So it would be absolutely terrible if we were to say, when we see suffering, that's as a result of these conditions and there's nothing we can do about it. Então seria ruim que a gente dissesse, a gente visse o sofrimento e pensasse, não tem nada que a gente pode fazer a respeito. That would be a response of alienation. Essa seria uma resposta de alienação. Yeah. The full Buddhist response has to involve an equivalent emotional attitude of wishing to relieve people of suffering. A resposta budista, ela deve incluir uma atitude emocional de querer que a pessoa não sofra mais. If our insight is true, is complete, then our overflowing positive emotional attitude will always be there. Se o nosso insight for completo, essa nossa atitude emocional vai transbordar e vai sempre estar lá. If our insight does not include positive emotional attitude, then it is not proper insight. Se não incluir uma atitude emocional positiva, então não é o verdadeiro insight. Insight, full insight, is always accompanied by an opening of the heart. O insight verdadeiro é sempre acompanhado por uma abertura do coração. Yeah. And just to return to the image that Marcos mentioned of a very dark night when there is no moon. Só para retornar ao que o Marcos disse sobre um céu sem lua, escuro. Well, I think it's to remember that whatever we experience in that night, beyond the cloud-filled dark sky, there is always something much more. Did you get that, Anna? I missed that. Okay, so I think it's important to remember. No, sorry. It's cut Okay, off.
I'll try again. Beyond that dark sky, that cloud-covered sky, it's important to remember that there is much, much more beyond that sky. Ele acha muito importante lembrar que mesmo num céu cheio de nuvens e escuro, tem alguma coisa acima, muito mais do que aquele céu com nuvens. The stars are still there. The universe is still there, even though we can't see it. As estrelas e o universo ainda estão lá, ainda que nós não possamos vê-los. So that's a combining of intellectual and emotional positivity, isn't it? Então, essa é uma combinação de pensamento intelectual e uma positividade emocional, não é? I hope that's enough, Marcos. Eu espero que isso seja suficiente, Marcos. Esqueci de traduzir. Well, it looks like as if there's no more questions. Parece que não tem mais. Ah, Isabel. Não sei se vai dar tempo ainda, Manjupria, mas se não der, talvez fique para a próxima semana, eu faço a pergunta. É o seguinte, é sobre Vipassana, é ver as coisas como elas realmente são. E muitas vezes, em práticas, às vezes, de meditação, eu tenho a impressão de que eu consigo... que eu tive um insight, que eu vi alguma coisa da forma como ela é. Mas eu fico pensando se realmente, vivendo como eu vivo, numa realidade condicionada, se é possível que eu não tenha criado essa realidade. Se realmente é uma realidade ou algo criado pela minha mente. So she starts saying it's about Vipassana, her question, or seeing things as they really are. So during meditation, she has the impression sometimes that she had an insight and saw something as they really are. But she keeps thinking to herself that that's her conditioned reality and is something that she created, something that she created within this conditioned reality. So she wants to know about that. That's quite a profound and difficult question. Okay. The thing is whether the insight changes your attitude and your behavior in your everyday world. Ele diz que você tem que ver se o insight muda a sua atitude emocional na sua vida cotidiana. Can you see how that insight might affect your interactions with the world around you in your everyday life? Você pode ver como esses insights afetam o seu comportamento com você mesmo e as outras pessoas? That's one thing, an important aspect. É uma das coisas, um aspecto importante.
I think there's a danger sometimes, though, that we can try and over-analyze what is happening for us in meditation. Tem um perigo da gente analisar demais o que está acontecendo com a gente durante a meditação. Sometimes it's best just to let the moment sit there in our mind and stay there after the meditation and see what happens. Às vezes é só melhor a gente sentar com aquele momento na nossa cabeça e também depois da meditação e ver o que acontece. Another thing is the possibility of talking with somebody who you trust about what you have experienced to help bring some sense of objectivity to your experience. Outra coisa importante é que você converse com alguém que você confia sobre aquela sua experiência para ganhar um senso de objetividade em relação ao que aconteceu. So I'd really encourage you to talk with somebody about what it is that happens for you in the meditation. Então, eu te encorajo a conversar com alguém sobre aquilo que acontece com você na meditação. I think I'll leave that there. Yeah. Eu acho que eu vou deixar isso aí, por aí. Muito bom. Obrigado, Vaddhaka. Thank you, Vaddhaka. Thank you so much. Obrigado, Ana, pela tradução. De novo, thank you, Ana, for the translation. Many reflections, muitas reflexões e contemplações sobre o escopo dessas práticas, about the scope of these practices. E semana que vem a gente vai continuar com a sequência. So thank you so much, Vaddhaka, for your time, dedication, and we're going to see you next week as well for the third. Yeah. And I'll be talking particularly about gratitude next week. Então, semana que vem, o Vaddhaka está dizendo que ele vai falar mais sobre gratidão, que é ótimo, muito bom. Então, só para vocês saberem, a Ana está traduzindo metta como, né, generosidade, né, e é gentileza. Metta é gentileza, né? A generosidade é dana. E só para eu vou lapidando os termos para vocês saber com o tempo o que é. Então, e a gente está interagindo sobre a tradução para acertar, né? Mas hoje foi muito clara, muito bem traduzida e estamos em boas mãos. Vaddhaka, we'll see you next week. Good, thank you. And we'll be in touch. Então, Goodbye. para todo mundo, bom dia. Tchau, Bom gente. dia. Bom dia. Bye bye. Bye bye. Bye Bom bye. dia, Thank bom you. dia. Bom dia, Muito obrigada, bom dia.